So come to question 1. First question ta dekhantu. Consider the following statements about Government of India Act 1935. It established India as a federation. According to it, residuary legislative powers were vested in Viceroy of India. Okay, amara ajiro syllabus thila ya historical background, polity ru, history ru, ancient Odisha, sources of ancient Odisha. तो सेटा mainly mains पाई amara जा दरकार, prelims पाई एते दरकार होबनी सेटा. Okay, so we don't have questions on that for prelims. Out tapare daily current affairs ro question haba. Eta amara ajiro syllabus thila. So now you come to the first question. Consider the following statement about Government of India Act 1935. It established India as a federation. According to it, residuary legislative powers were vested in the Viceroy of India. Okay, so this is the question. So which one will be the correct answer? Anyone? Government of India Act 1935. Okay, सेटा आपन टिके तार फीचर्स करिका properly मने आपन को रखिया पे पड़िबो काहे कि ना सेटा हला. Sorry, sir, a option 1 only. only option 1. Okay, we'll discuss that. Government of India Act 1935 टा आपन को properly मन रखिया पड़िबो for pre and mains also दीटा जक पई काहे कि ना हमर current constitution जोटा अछि. Okay, so सेई थरे आपन जदि देखिबे ताले almost 70% of the current constitution jodi hame dekhiba. Okay, eta rohuchi it is basically taken from this. Okay, ye through hi apan nei chanda 70% of your current constitution. Okay, so now let us come to these two. Okay, first statement apna it established India as a federation. Okay, so तार केते गुडे provisions थिला जोटा कि actually it it could not be brought into effect, right? So ता भितरु एटा गोटे provision थिला, right? That is, it established India as a federation. Okay, ता माने कोन ना, that is correct. Okay, that is correct. It established India as a federation. Seta आपण कहि परिबे that is correct. First statement is correct. Okay, but कथाटा हला से फेडरेशन टा एक्चुअली हेई परिलानी. ओके, बट तार प्रोविजन्स रे थिला. क्वेश्चन टा कोन पचारला, क्वेश्चन आपण को पचाउती प्रोविजन टा कोन. ठीक अछि, कोन प्रोविजन्स थिला. ठीक अछि, इफ यू सी द क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग statements about Government of India Act. It established India as a federation. Okay, so provision रे थिला but सेटा कार्यकारी हे परलानी. So one is correct. Okay, तापरे next आपनकर रहउची कि second statement टा, according to it, residuary legislative powers were vested in the Viceroy of India. Okay, so this is also correct. Residuary legislative powers were vested in the Viceroy of India. एबे जेंति आपनकर residuary powers टा parliament. Residuary powers माने कोन, आपनकर जो तीनटा लिस्ट अछि 7th शेड्यूल रे. ओके, जदि गोटे पर्टिकुलर एरिया की आइटम सेथरे नाही ताले कोन हो. ओके, की ता ऊपरे ओके लॉ बनेबो, राइट? सो सेटा रेसिडुअरी ओके सब्जेक्ट बोली हमें तो कहूछु. तो रेसिडुअरी सब्जेक्ट टा पार्लियामेंट को दिया हिच. ओके, सेंटर सेटा डिसाइड करिवो. तो सेटा यूनियन लिस्ट रे अछि, किंतु 1935 एक्ट रे जदि आपण मन रहबो यूनियन लिस्ट बोली टर्म टा नथिला. ओके, फेडरेशन फेडरल लिस्ट टा थिला. ठीक अछि, तेनु
रेसिड्यूरी पावर सेटा आपनकर वाइसरॉय करो ओके पाखरे रह तो काली आपन को आरो डिटेल सॉल्यूशन टा मिलिबो वंस यू गेट द सॉल्यूशन टिके पढिबे ओके कि केतेटा पर्टिकुलर आइटम्स पई ओके वाइसरॉय वाज गिवन द रेसिड्यूरी पावर्स ओके और केतेटा आइटम्स आपन को सेंट्रल लिस्ट रे थिला कि फेडरल लिस्ट रे थिला ओके प्रोविंशियल लिस्ट रे थिला जोटा स्टेट लिस्ट बे हमें कहूछु हाउ कॉन्करेंट लिस्ट रे केते थिला so government of India at 1935 is very important for prelims as well as for mains ro bhi aji question re se jinso ta achi okay so answer then is C both are correct okay both are correct tapare next come to question 2 who granted the Diwani rights to British East India Company okay so this is a very direct question okay so yes anyone who can answer this Jahangir. so जहांगीरी फरमान अपन जोटा अपन भाबुचंदी फरमान जोटा मन थिला जहांगीर कर से हिसाब रे अपन कहउचंदी but actually just try to understand the question that has been asked okay से पचरची who granted Diwani rights to British East India Company एबे Diwani rights ता हमरो केते बेले मिलथिला जेते बेले हमरो बैटल ऑफ ओके कोनटा बक्सर ना बैटल ऑफ प्लेसे पर जेते बेले ईस्ट इंडिया कंपनी कंप्लीटली had yes correct okay so settabali kiye ruler thila Salam. yes that is the correct answer okay Satya Krishna is correct that is Shah Alam okay C will be the correct answer who granted Diwani rights to British East India Company now the question comes amita seta tike dekhiba e Diwani rights kon au Diwani rights bhitor kon rights uda ase okay apan dekhtibe diwan ru Diwani hechi okay Diwan is basically the Diwan of Mysore thile okay he was a kind of administrative okay and financial head say type ro apan dekh paribe so Diwani rights in this case okay it consisted of two separate rights first hela the right to collect the land revenue okay land revenue ta apan collect kari paribe seta number 1 au second right ta jo thare etre milibo seta hela ki jo land apankar achi taro fertility केते मन त किसम ता कोन सेतर केते रेवेन्यू आपनकर अछि ओके रेवेन्यू बाहरीबा कथा सेटा अपन डिटरमाइन कर परिबे इट इज बेसिकली सेड टू बी सम काइंड ऑफ ए सिविल राइट ओके ताको सिविल राइट हिसाब रे अपन कहि परिबे ओके सो दीस आर द Diwani rights so Diwani rights were given by Shah Alam okay to the British East India Company tapare next come to question number 3 Consider the following statements regarding Governor General of India. Lord Mountbatten was the first Governor General of New Dominion of India. No Indian ever became the Governor General of India. Okay. So now tell me which of this will be correct. First, Lord Mountbatten was the first Governor General of New Dominion of India. Ethre karo kichi doubt nahi. Eta everyone knows this is correct so this will be A is correct now tapare second statement re se kon kochi no Indian ever became Governor General of India okay eta thik hobo ki bhul hobo It is a thik hobo anyone else राजगोपालाचारी भी ହେଇଥିଲେ exactly amara C Rajgopalachari okay so he was an Indian okay and he was the only Indian to become the Governor General of India tapare se post out roilan right so that is wrong seta jo deichi apanko second statement ta ki no Indian ever became the Governor General of India is wrong okay Chakravarti Rajgopalachari se apanko Governor General heitil so only one is correct so A is the correct answer okay got it so 8 mark karantu next question 4% which of the following let me just scroll it which of the following was a British cabinet member sent to India under the cabinet mission plan
ओके तो एथरे आमे दीटा जिंस देखु छु गोटे हला कैबिनेट मिशन प्लान ओके एंड देयर वुड बी सम ओके मेंबर्स जो माने कि साइमन कमिशन रे भी आसीथिले ओके तो एठी से पचो छु ब्रिटिश कैबिनेट मेंबर्स सेंट टू इंडिया अंडर कैबिनेट मिशन प्लान लॉर्ड ऑप्शन बी Patrick सर B. स्टैफर्ड क्रिप्स सीआर एटली और एवी Alexander एडा हमको ऑप्शंस देछि ओके सो व्हाट वुड बी द आंसर Sir, option B. यस एनीवन एल्स तो एथरे गोटे जिंस देखंतु कथाटा हला हमकु एलिमिनेट वी कैन एलिमिनेट इट ओके सेही टाइम रे ओके क्लेमेंट एटली आपनकर कोन थिले से प्राइम मिनिस्टर थिले तांकर से ओके तो ऑब्वियसली सी तो आर पार्ट ही नथिबे ओके एटली वाज द प्राइम मिनिस्टर एट दैट टाइम ठीक अछि सो सेहीटा को हमकु एलिमिनेट कर दबार अछि ओके जेतेबेले ई कमिशन ता आसीला सेतेबेले एटली वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड ओके सो एथरे किए थिले लॉरेंस थिले क्रिप्स थिले और अलेक्जेंडर थिले सो इवन जदि मते ना भी जाना नहीं जस्ट बाय रीजनिंग इफ आई नो दैट एटली वाज द प्राइम मिनिस्टर एट दैट टाइम ओके मु 3 टा को एलिमिनेट कर परिबी राइट आउ 3 एलिमिनेट कर देले ए एलिमिनेट हे गला सी एलिमिनेट हे गला डी एलिमिनेट हे गला ओनली बी रहिला सो बी वुड बी द आंसर ओके सो दैट इज एटली okay एटली नथिले so 1 2 and 4 they were the members so B is correct okay the answer देथिले B that is correct now come to the next question number 5 consider the following statements regarding cabinet mission it recommended union will have only control over country's defense each British province legislature would elect members to constituent assembly based on proportional representation okay cabinet mission hisab so which of this is correct let us go to first it recommended that union will have only control over country's defense एथरे कोन कि अपन टिके ताको डिटेल रे देखिया पे पड़िबो ता प्रोविजन सुडा ओके ये माने कोन कोन बेसिकली जदि हमें कहबा ये कोन सब रेकमेंड करथिले जदि हमें देखिबा तो फर्स्ट रेकमेंडेशन अंकर एया थिला ओके सो कि देयर विल बी अ लूज ओके यूनियन ऑफ ऑल द टेरिटरीज ऑफ इंडिया आउ सेंट्रल गवर्नमेंट जोटा से केवल तीनटा जिंस ओके कंट्रोल करिवो कोन कोन डिफेंस कंट्रोल करिवो फॉरेन अफेयर्स कंट्रोल करिवो कम्युनिकेशन ओके एई तीनटा जिंस से कंट्रोल करिवो डिफेंस फॉरेन अफेयर्स एंड कम्युनिकेशन ओके सो एई तीनटा जिंस तो ता भीतर से डिफेंस टा कहूची सो दैट इज करेक्ट ओके सेकंड पॉइंट जो से कहूची second statement each British province's legislature would elect members to constituent assembly based on proportional representation okay so that is wrong seta thik no okay so eta se kaha pai kahithile it was basically for princely states or princely legislatures okay so tankaro jaha specified number of seats tanko diya habo okay proportionate to their population okay so B is wrong beta jo se kochi ki each British province's legislature would elect members to constituent assembly based on proportional representation okay so actual provision was the princely state ro jo legislature ura thila semane gote constituent assembly banebe okay आउ समस्त को निज पॉपुलेशन हिसाब रे प्रोपोर्शनेट ओके तांको सीट्स दिया सो दैट इज द प्रिंसली लेजिस्लेचर्स सो बी वुड बी रॉन्ग सो ओनली वन वुड बी करेक्ट सो एटा हला आपनकर करेक्ट आंसर ओके फॉर क्वेश्चन नंबर 5 नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 6 which of the following statements is are not true regarding the communal award okay so it provision for separate electorates for depressed class also. Gandhiji supported the provision and signed Pune Pact. Okay, so it obvious jinso 2 that
totally nuha. Okay, now just we have to see about 1. Okay, what is the status of 1? First, Judah statement. It provision for separate electorates for depressed classes also. Aguru actually jodi ame dekhiba separate provision for separate electorate for certain, okay, classes were already done. Okay, for example, Muslims ko pai separate electorate hai jaitila, right? So which of the following statement is not true? आ भितर भूल कोटा, right? So एबे से माने कौन चेष्टा करथिले? से माने डिप्रेस्ड क्लासेस को अलगा सीट्स दवा पे चेष्टा करथिले. सेतरे गांधी जी को ऑब्जेक्शन कौन थिला? गांधी जी एमती ताको देखुथिले कि हिंदू सोसाइटी विल बी डिवाइडेड. ओके, ऑलरेडी से माने सिक्स को पाई आउ मुस्लिम्स को पाई एंड अदर रिलीजन्स करिका पाई से माने सेपरेट इलेक्टोरेट रखिथिले. बट एबे से माने जतले डिप्रेस्ड क्लासेस जो माने कि हिंदू फोल्ड रे थिले ताको पाई सेपरेट इलेक्टोरेट रखुचंदी. सो दिस हैज द पोटेंशियल ऑफ ब्रेकिंग द हिंदू सोसाइटी. तो महात्मा गांधी सेतपई से सेतले येरवाड़ा जेल रे थिले पुना रे आउ सेठी से ओके ताकर फास्ट स्टार्ट कले एंड फाइनली ओके इट वाज डिसाइडेड कि इंटरनली रिजर्वेशंस दिया हबो. से हिसाब रे आपण कहि परिबे हमर जो रिजर्वेशन पॉलिसी अछि एटा तारो प्रिकर्सर बोली कहि परिबे. यूटू स्टार्ट हैला सेटा आपण सेमती कहि परिबे. ओके, so which of this is not true कोची? So 1 is true but 2 is not true. Gandhiji did not support it, okay, but he opposed it. आउ सेतपई से फास्ट भी रखिथिले. So that is question number 6. Now come to question number 7. Consider the following statements regarding Indian Independence Act 1947. It created two independent dominions of India and Pakistan with no right to secede from British Commonwealth. है ता माने British Commonwealth रा माने integral part है माने चाहिले भी बाहरी परिबे, right? It deprived the British monarch of its right to veto bills. So which of these are correct? Okay, question number, this is question number 7. Okay, just see the two statements. So let us discuss each statement one by one. The first asila, it created two independent states, okay, independent dominions of India and Pakistan with no right to secede from British Commonwealth. Eta thik ki bhul? Wrong, sir. Yes, it is wrong. No right to secede नथिला. से माने secede करि पे माने Commonwealth रो part न रहि परिबे. जेमति कि आमे क्लियर करलो, पाकिस्तान भी सेटा क्लियर कर दला कि आमे कॉमनवेल्थ जॉइन करूछु ब्रिटिश कॉमनवेल्थ रे, किंतु आमर हेड ऑफ द स्टेट आपण को मोनार्क नु, आपण को ब्रिटिश किंग की क्वीन जे भी हला से नु, आमर निजर प्रेसिडेंट अछंती. पाकिस्तान भी सेया गला. ओके, सो एटी जो फर्स्ट जिंसटा कहले नो राइट टू सेसीड फ्रॉम ब्रिटिश कॉमनवेल्थ, दैट इज रॉन्ग. ठीक अछि. सो they had the right to secede from British Commonwealth. Second hela, it deprived the British monarch of his right to veto bills. Okay, so that is correct. Okay, तांकरा आगुरु जो राइट थिला तांको बिल टा वीटो करिया पई, एबे से जो डोमिनियंस ऑफ पार्लियामेंट की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो मान थिले तांको सेंट्रल लेजिस्लेचर जोडा थिला से माने सेटा डिसाइड करिवे. सो that is okay, it deprived the British monarch of his right to veto bills, that is correct. Okay, so only 2 is correct. Now come to question number 8. Which of the following features of Constitution of India have been borrowed from Government of India Act 1935? So as I told you, Government of India Act बहुत ही important, सेटा आपण को properly मने रखिबार अछि, प्री पाई भी और मेंस पाई भी. Okay, so first हला office of the governor. Okay, emergency provisions, legislative procedure, bicameralism, federation with a strong center. आ भितरु गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट रु कोटा नियाइछ. Sir, option D, all. All, option D. Okay,
let us see, we'll discuss one by one. Okay, so let us start one by one. First asila, okay, office of the governor, right? That is correct. Office of the governor, जो currently जोटा हमारा office of the governor अच्छी, सेटा government of India Act 1935 रू निया ची। कहीं की ना सेतो बड़े अपन देखी बे British provinces रे governors थिले, तेनु सेही system टा इमाने replicate कले। So one is correct. Okay, one is correct that you obviously know because one is there in all the option or सब option रे one टा देख। Second है ला emergency provisions. Okay, second देख अपन करो emergency provisions. Okay, so again emergency provisions have been taken from Government of India Act 1935. तो लक्ष्मीकांत sources of the constitution देखी से तरह देखी बेटा. Okay, third asila legislative procedure. ठीक है, तो legislative procedure अपन कोड बरो करचंदी? Anyone who can tell me को देशरा constitution रो legislative procedure बरो होइची? Legislative procedure माने law केमती बना होची parliament रे? तो आमे जो political system टा को adopt कलु सेठू तार ही legislative process टा आमे adopt कलु को देशरा? Obviously England रो आमे adopt कलु ना? So legislative procedure we have taken from United Kingdom or England. Legislative procedure माने कौन? How the law is made. आमे तो तांकर ही polity टा adopt कलु, Westminster system टा adopt कलु. Okay, parliament भी more or less same type रो ही बनेलु. ठीक है? So that is United Kingdom or England. Legislative procedure. तो legislative procedure here will not be correct. Okay. तापर ऐसे bicameralism. Both houses, dita house, but that also we have taken from United Kingdom. So legislative procedure or bicameralism dita में England रो नहीं छु. तो से dita 1935 रो नहीं आएंगे. Okay. अवश्य गोटे जिनसे अपन कही परिवे कि maximum of this 1935 Government of India Act 1935 रो जहाँ जहाँ सब अपन को provisions अच्छी. Okay. सेगुड़ा सब अपन करो more or less has been influenced by the English, okay, or the British, okay. तांको influence है जी. So 3 और 4 है ला अपन करो England रू जाऊँ जी. So 3, 4 अपन काटी दे परिवे. तो से तरह अपन करो only गोटे ही रोइबो, that is C. Okay, but let us see all सबोड़ा देखे दबा. So 3 और 4 मैं नेलू from English Constitution or the British Constitution. Okay. तापरे last टा है ला, that is number 5, federation with a strong center. So that we have taken from the Canadian Constitution. Okay, ताकर Canadian Constitution रे almost unitary type रो ताकर center टा बहुत ही strong. Provinces रो प्राय किसी power नहीं कहले चढ़ेगा. Okay, so that we have taken from Canadian Constitution. Canada रो नहीं जुटा सेटा भी आपनकर हबनी. So it is only 1 and 2. Okay, it will be only 1 and 2, that is C. Right? Now come to the next question. Question 9. Which of the following is not a feature of Government of India Act 1935? Okay, so kichda features hame dekhilu. Let us see what are the other features. The Council of States was partly directly elected from British Indian provinces and partly, that is 40%, nominated by the princes. Okay, the princely states. Okay, the provision of no confidence motion in Council of States. 80% of budget was non-votable. Federal subjects divided into provincial and transferred lists. So, okay. So, first come to the Council of States was partly directly elected from British Indian provinces and partly, that is 40%, nominated by the princely states. Right. So, is that correct or not? Anyone? First, जोड़ा first statement टा देजी, इटा ठीक होगा कि नहीं? Council of States was partly directly elected from British Indian provinces and partly, that is 40%, nominated by the princes. Princes माने से princely states कथा कहूँ. Right, sir. It will be right. Okay, that is correct. It was one of the features. से कौन कहूँ कि feature आ भितरु कोटा नुह.
Government of India Act 1935. So this was a feature. Okay, tapare asila provision of no confidence motion in Council of States. Okay, so no confidence motion, okay, semti konosi feature Wrong. seta nathila. There was no, okay, no confidence motion, semti konosi feature sethare nathila. So B ta apanakara habani. Not a feature of Government of India Act 1935. So B will be there. 80% of the budget was non-votable. That is also correct. And federal subjects divided into provincial and transferred lists. So only 2 is incorrect. So B ta hobo apanakara answer. Okay, B will be the answer. B is incorrect. Rest all are correct. Come to question 10, direct question. Which of the following act introduced portfolio system in administration in India? Okay, portfolio system in administration in India. Which act, okay, introduced? So a direct question. Anyone who can say that? So the answer is A, Indian Council Act 1861. Okay, so Indian Council Act 1861 रे first time पाई ये जो portfolio system, okay, एटा गोटे से माने establish कले. Okay, that is Indian Council Act 1861. Portfolio system means particular department, okay, particular minister को दिया होगा कि member को दिया होगा सीए सही पर्टिकुलर डिपार्टमेंट रो जहां भी प्रॉब्लम है कि जहां सेटा केमती चलला न चलला सीए ता पई रेस्पोंसिबल हबो. Okay, so that is the concept of portfolio. Okay, next come to the next question, question 11. Consider the following statement regarding Regulating Act 1773. So Regulating Act first act जदि आपण कहि परि first important act ता आगु भी Regulating Act थिला, but 1773 रो Regulating Act ता important part. In fact आपनकर जदि देखिबे लक्ष्मीकांत सेउटु ही स्टार्ट होई छै Regulating Act of 1773. So which of these are provisions? It was passed by the British Parliament to regulate activities and functioning of the company in India. A 3-member Council of Governor General was appointed. A Supreme Court at Calcutta was also established. Okay, so which of this is correct? B. Option B. Option B. Option B होगा sir. Yes, all of you are correct. That is option B. Okay, so a 3-member Council of Governor General was appointed. That is wrong. Okay, in the same time the Governor General ro, okay, tara के concept समझी आसी नथिला, right? So जो 3 members council सेटा it was not a 3 members council, सेटा 4 member रो गोटे council हैला, and से council टर काम कोन थिला जे Governor General of Bengal. ठीक अछि, जोड़ा कि आगुरु से गवर्नर ऑफ बेंगल तांको कहउथिले, एबे तांको गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल कहि कि तांको असिस्ट करिया पई, ओके, कराइतिला गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल. सो दैट वाज अ राइट 4-member council, not a 3-member council, right? So that is wrong. Next, come to question 12. Which of the following act allowed Indians to participate in open competition system for Indian civil service? The civil service रे, okay, Indians माने भी जल्दी participate करिवे. Who act रे सेटा first time पई करायला? So that it's India Act 1784, Charter Act of 1813, Charter Act of 1833, Charter Act of 1853. So Sir 1833. 53. okay, tapare anyone else? D. 53. 1853. Yes. अच्छा 18 माने एटा आगु भी प्रोविजन थिला, बट सेटा कार्यकारी हे पर नथला, right? So it opened, okay, the gates for the Indians for the Indian civil service exam. सेटा हला 1853. Okay, 1853 Charter Act रे एटा करायतला, right? So 1853, that is D is the answer for question 12. Now come to Sir, only question. non-covenanted services. कौन कहले? Sir, covenanted or non-covenanted? Covenanted and non-covenanted. Covenanted माने superior civil service टा, ठीक अछि. Non-covenanted माने 1853 जोटा कि lower covenanted कहाँ civil लाउथला? service टा.
1853 covenanted civil service ना अलग ଥିଲା ଆମର। हाँ एटी जस्ट जनरली पचारछि कि सिविल सर्विसेज पाई हाँ ओके ओपन कंपटीशन सिस्टम फॉर इंडियन सिविल सर्विसेज राइट तो सेटा 1853 रहइबो ओके ऑल्दो एटी सी कोवेनेंटेड कि नॉन कोवेनेंटेड सेटा क्वेश्चन रे स्पेसिफाई करिनी बट हमको सेटा अज्यूम करिया पे पड़िबो ओके बुझि पारले तो जो माने कोवेनेंटेड और नॉन कोवेनेंटेड माने Sir, जानी नथिले माने सुपीरियर सिविल सर्विस एंड इंफीरियर जदी इंफीरियर वर्ड ता मु यूज करि परिबी किबा हमें इंफीरियर न यूज करि कि सबऑर्डिनेट सिविल सर्विस कहि परिबे ओके सुपीरियर सिविल सर्विसेज एंड सबऑर्डिनेट सिविल सर्विस से हिसाब रे आपण देख परिबे कोवेनेंटेड एंड नॉन कोवेनेंटेड ठीक अछि नाउ कम टू क्वेश्चन 13 consider the following provisions abolition of dual system of administration Secretary of State for India vested with complete authority over Indian administration. British Crown became sole ruler of India. It empowered the Viceroy to add 6 to 12 members to his Executive Council. Which of the above is a feature of Government of India Act 1858? जोटा कि हमें कोचु Act for Good Governance of India की 1857 revolt परे okay जोटा कि complete shake up of the British East India Company आपनकर हेतला. So out of this which are okay correct. Abolition of dual system of administration, right? So that is correct. Secretary of State for India vested with complete authority over Indian administration. That is also correct. जी आपनकर viceroy रहिले सीए तांको report करिवे. Okay, और Secretary of State किए थिले? He was a generally cabinet minister. Okay, of the English government रे से तांकर cabinet minister होते थिबे. Okay, British Crown became the sole ruler of India. So I would say East India Company ଆପଣଙ୍କର ରହିଲା. But fourth point, okay, is not a feature. Empowered the Viceroy to add 6 to 12 members to his Executive Council. Okay, 6 to 12 members, no, right? So से जगह रे कौन करा हैला ना 15 member Council of India कि Secretary of State को assist करिवे सेटा बना हैला, right? So that is 6 to add 6 to 12 members to his Executive Council. सेटा तारा provisions रे नथिला. Okay, Government of India Act 1858 रे. Now come to question 14. Consider the following statements regarding various acts passed in British India. तो को act रे कौनटा हेची? Okay, so this is a very interesting and important question. Pitt's India Act of 1784 rectified the defects of Regulating Act of 1773. In 1858, Sepoy Mutiny, post-Sepoy Mutiny, the British Crown assumed direct responsibility for governance of India. The Supreme Court of Calcutta was established as per the provisions, okay, of Regulating Act of 1773. Okay, so let us go to each of these statement one by one. So let us first go to first statement. Pitt's India Act of 1784 rectified the defects, okay, of Regulating Act of 1773. ठीक की भूल? That is correct. right, sir. Okay. से लक्ष्मीकांत रे देखिबे से लास्ट 1773 एक्ट परे बस गोटे छोटे पैराग्राफ लिखि देछि सेटा रेक्टिफाई करा हितला 1784 रे. तापरे सेकंड in 1858 post Sepoy mutiny British Crown assumed direct responsibility for governance of India. That is also correct. Okay, there was no more East India Company. The Supreme Court be established हेतिला आपनकर 1773 Regulating Act हिसाब रे Calcutta रे. So all three are correct. So B is the answer. All three are correct. Now come to question 15. The Governor General of Bengal became the Governor General of India through which of the following act? A type of question एबे आउ हमें expect एते करिबानी. UPSC रे तो आसेनी, OPSC रे भी आसीबार चांसेस बहुत ही कम. एबे आपनकर मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चन जेमति हमें डिस्कस करूथिलु सेही टाइप रो क्वेश्चंस आपनको मेनली ता ऊपर फोकस करिवार अछि. Okay, so this is a very direct kind of question. Okay, Governor of Bengal, Governor General of Bengal became Governor General of India through which of the following act? Yes, anyone? 1833. Yes, D that is option correct. D. Yes, option D is correct. Okay, 1833, Governor General of Bengal became the Governor General of India. Okay, so next question, number 16.
The objective of Simon Commission is to, or was to rather, discuss conditions for dominion status with leaders of Indian National Congress, devise a formula for resource allocation between center and provinces under British India, evaluate India's preparedness for further constitutional reforms, and make recommendations to British government. Check the revolutionary activities taking place in British India. Okay, so Simon Commission ro main objective kon thila out of these four. So this is again a direct question. Is anyone for question number Option 16? C. C. Yes. C ଯେତେବେଳେ option C. ନିଜର କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଆମେ ବନେଇବା ପାଇଁ ଆମର ଲିଡର୍ସ ମାନେ ଇଣ୍ଡିଆନ ଲିଡର୍ସ ମାନେ କହିଲେ so to check whether Indians are ready ଆଉ କିଏ ବନେଇବ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ର କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଣ୍ଟ ଆସେମ୍ବଲି ରହିବ କଣ ରହିବ ତା ପାଇଁ ବେସିକାଲି ସାଇମନ କମିଶନ କୁ ଅଣାଇଥିଲା to evaluate India's preparation for further constitutional reforms and make recommendations to the British government. କହିପାରିବେ ଏଇ ଯୋଉ କମିଶନ ଟା ଆସିଲା ଆର ବେସିସ ଟା କୋଉ ଆକ୍ଟ ରେ ଥିଲା କୋଉ ଆକ୍ଟ ରେ ଏଟା ହେଇଥିଲା प्रीवियस गोटे एक्ट रे मुझे हिंट टा दे दोची तांकर सेठी कुआइतिला कि हां ए एक्ट टा केमिति कोन कार्यकारी हैला काम कला एटा 10 वर्ष परे गोटे कमिशन हमें आनिबु और से 10 वर्ष परे आसिला परे से माने इवैल्यूएट करिवे किंतु ड्यू टू वेरियस एक्सटर्नल फैक्टर्स मेनली वर्ल्ड वॉर एंड ऑल एक्सेट्रा से माने ताकू 10 वर्ष आगुरु भी आनदे ओके तो सेटा को एक्ट थिला Sir, Montagu comes for reform. यस व्हिच इज द एक्ट ऑफ in which year 1919. 1919. Yes. Okay. That is correct. Now come to, so C is the answer in this case. Now come to question number 17. Consider the following statements regarding Government of India Act 1935. The Federal Court of India was set up as per the Act in 1937. The Act was based on principles of federation and parliamentary system. It withdrew provincial diarchy and introduced diarchy at the center, with important departments like defense, foreign affairs, okay, ecclesiastical affairs, etc., under the reserved list. Which of the above statements are correct? Let us check one by one. So first asila apanakara, the Federal Court of India was set up as per the act in 1937. Okay, that is correct. Okay, it was set up in 1937. That is correct. Next, the act was based on principles of federation and parliamentary democracy. Okay, so that is also correct. It withdrew provincial diarchy and introduced diarchy at the center. Diarchy at the states who remove kariki center re diarchy apnankara establish hela with important departments like defense, foreign affairs, okay, ecclesiastical affairs, etc., under the reserved list. Reserved list mane जोटा कि only जे viceroy अछंती से ताको डील करिवे तांकर executive, okay, जे council थिला से ताको डील करिवो तो legislative council रो सेतरे किछि okay रोल रहिबनी राइट एटा जो एठी जो से पर्टिकुलर वर्ड टा यूज कला ecclesiastical affairs आ माने कोन जोटा religious affairs, okay, your temples, mosques, churches, okay, सेटा आपण सेटा religious affairs आपण okay कहि परिबो right. Next, so here the answer is all the three are correct. Okay, so E is the correct answer. 1, 2, and 3. Next, question 18. Consider the following statements regarding local self-government. The Charter Act of 1813 authorized local government of India to levy taxes on locals, and Lord Mayo is called the father of local self-government in India. Okay, which of these are correct? So first come to question number or your statement number 1. The Charter Act of 1813 authorized local governments of India
to levy taxes from locals. Okay, so that is correct. First ta apanakara thik achi. Tapare second ta Lord Mayo is called the father of local self government in India. Seta thik ki bhul? भूल अच्छी राइट सर Huh? ठीक Right? ठीक अछि राइट Tinta सर दउची जो लोक को आपण कहउचंती कि सी हेले लोकल सेल्फ गवर्नमेंट रो ओके फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट सी बेसिकली कैलकाटा म्युनिसिपैलिटी रे ओके सी स्टार्ट करितिले लोकल सेल्फ गवर्नेंस रो कामोडा एंड ताकू कुआ जाउतिला गुड द गुड रिपन यस लॉर्ड Yeah. रिपन ओके रिपन द गुड ताकू कुआ जाउतिला सो राइट राइट सर So he is said to be the father of Indian local self-government. Okay, so seta bhulach. That is wrong. That is B is incorrect. Only one is correct. So A is the answer. Tapare come to question 19. Consider the just a minute. Consider the following provisions regarding the Government of India Act 1919. Introduction to diarchy provinces. Okay, subjects are divided into reserved subjects and transferred subjects. The Viceroy's Executive Council shall have 3 out of 10 members to be Indians and bicameral legislature at the center. Okay, which of the above is true regarding Act of 1919? Okay, just I mean discuss korthulu seta 1919. So just dekhantu, let us go statement by statement. First statement pasantu. Okay, so introduction of diarchy in provinces. That is correct. Introduction of diarchy in provinces 1919. Okay, tapare next subjects are divided into reserved and transferred subjects, which is also correct. Tapare third ta asila the Viceroy's Executive Council shall have 3 out of 10 members to be Indians. Okay, 10 member ru 3 at least okay Indian haba kotha. So eita se factually bhul dechi. Okay, तार एक्चुअल प्रोविजन कौन थिला 50% हबार अछि 6टा मेंबर ताकर थिले 6टा भितरु 3टा मेंबर ओके एग्जीक्यूटिव काउंसिल रो इंडियंस 50%. 6 members were there, out of 6 3 will be Indian, so 3 is wrong. Okay, now bicameral legislature at the center, that is also correct. So D is the correct answer. 1 2 and 4. Last question of this section. Which of the following provisions regarding Indian Council Act 1892 is not true? Okay, not true. The Governor General was empowered to have 6 to 10 non-officials in the Imperial Legislative Council. This act introduced the principle of representation in councils. The budget could be discussed but could not be voted upon or amended. Questions could be asked but supplementary questions could not be asked. Okay, so आ भितरु कोटा प्रोविजन नुह is not true से पचारुछ. Okay, so let us go one by one to all of these. First hela the Governor General was empowered to have 6 to 10 non-officials in Imperial Legislative Council. Okay, 6 to 10 non-officials, non-official members. Non-official members माने किए जो माने कि British government रो servant नुह. ठीक है. Is that correct? नो सर तारा गोटे देखिए इंपोर्टेंट जिनस है ओके कि नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को मेजॉरिटी हे गला. ओके, नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को सेंट्रल और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स रे ओके द नंबर्स वर इंक्रीज्ड, राइट, नंबर्स वर इंक्रीज्ड, राइट. सो बट ये जो फिगर टा से देखिए दैट फिगर इज नॉट करेक्ट. Okay, 6 to 10 non-official in the Imperial Legislative Council. Number was increased but not 6 to 10. Okay, so eta hela apanଙ୍କର first part ta. Now second part ta completely related to जो apanଙ୍କର daily जोटा PDF टा दिया होची. Okay, तारी ऊपर related. So current affairs first. ଆଉ एटा एबे आपण जदी देखिबे most important module एबे कोटा रहउची apanଙ୍କର, that will be current affairs. So every day जदि आपण
अभ्यास अछि निजे ही पढिबार तो किछु असुविधा नहीं अदरवाइज मेक सम स्मॉल ग्रुप्स among your friends and discuss these things current affairs जत्ते आपण properly discuss करि परिबे सेते आपण को प्री आउ मेंस रे भी लाभ हबो एबे जो नुवा पैटर्न जा रहउछ सो एपटे हमरो सरी गले ज्योग्राफी टा तो सकाळ 8 ରୁ 10 टा we will be having that okay current affairs discussion ta with reference to Arnala ship consider the following statements. It is built under the ASW Shallow Watercraft Project, Anti-Submarine Warfare Shallow Watercraft Project. It is used in Low Intensity Maritime Operations or LIMU. Okay, Low Intensity Maritime Operations. So, which of this is correct? Okay, which of this is correct? Anyone? So एटा देखिबे आपनकर जो पीडीएफ सुरा दिया होची प्रीवियस ईयर सो फर्स्ट हला it is built under the ASW anti-submarine warfare shallow watercraft project okay that is correct and it is used in low intensity maritime operation एटा भी ठीक okay एबे just ही एटा induct हेची इंडियन नेवी रे okay so that is the Arnala ship okay so both are correct. Now come to question 2. With reference to corals, consider the following statements. They live in a symbiotic relationship with microscopic algae, zooxanthellae. The zooxanthellae provides corals with their energy needs. Okay, corals, kind due to climate change and all, okay, tanko par adverse effect paduchi. Setme eta news re thila. You know about the concept of chloral bleaching, etc. Okay, so which of this is correct? So both of these. both Okay. are correct. both Yes, both are correct. Okay, both are correct. Out जेतबेले when you get the खाली सेटा आपन को मिली जिवो जोटा हमें गोटे दिन डिस्कस करछु नेक्स्ट डे यू विल गेट द डिटेल तार सॉल्यूशन टा ठीक है सॉल्यूशन टा डिटेल्स जिबे काहे ना से सॉल्यूशंस रु भी हमें आउरी केतेटा क्वेश्चन बाहर कर दे परिबो ओके फॉर एग्जांपल एई हमें जदी कोरल रीफ कथा कहूछु ताले आउ गोटे टर्म की गोटे कांसेप्ट आसीबो आपनकर क्रायोमेश रो ओके सो व्हाट इज क्रायोमेश एंड हाउ इट इज रिलेटेड टू इट तो सेथुरु भी केतेटा क्वेश्चंस हमें प्री पाई इवन मेंस पाई हमें बाहर कर दे परिबो ओके सो तार जो एक्सप्लेनेशन टा टिके भलो रे ताको पढिबे नाउ लेट अस कम टू द थर्ड क्वेश्चन of the current affairs with reference to Sun Temple of Modera. Consider the following statements. It is built in Maru Gujarat architecture style. It is the only temple dedicated to sun god. So, like as people of Odisha, we can say that at least gote data bhitere. Okay, bhul achi joda ki 2. Right, sun temple बहुत जगह रे अछि. कश्मीर रे अछि कि थिला. ठीक अछि जोटा कोठी कश्मीर रो कोठी. Anyone who can tell me the famous Sun Temple of Kashmir, जोटा कि एबे destroy ही जाइछ एबे पूराटा नाही. If you have seen that film, Hindi film Heather, तार गोटे थिला ना सेठी गोटे गीतटे पिक्चराइज हेतिला सेई जो टेंपल टा that is a very ancient sun temple there. को जगह रे अछि सेटा very famous मार्तांड ओके मार्तांड टेंपल तो सेठी अछि हमर ओडिसा रे अछि आउ भी जगह रे अछि ओके तो obviously we can say that 2 is wrong. Okay, it is the only temple dedicated to sun god is wrong. Okay, it is built in Maru Gurjara style. That is correct. Okay, सेटा आपनकर ठीक अछि तार जदि देखिबे तार आर्किटेक्चर आर्ट एंड कल्चर हमें पढिबा सेठी कोन ना स्टेप टाइप पॉन्ड्स अछि ओके माने पॉन्ड रे ओके स्टेप टाइप रो से ईच स्टेप रे गोटे गोटे मिनिएचर मंदिर टाइप रो हेतिबो ओके इफ यू सी द पिक्चर यू कैन अंडरस्टैंड दैट okay Sun Temple of Modera very famous so next so this the answer will be a will be the answer next come to question 4 with reference to Asian giant tortoise consider the following okay so tortoise upare obviously
गोटे क्वेश्चन हम एक्सपेक्ट कर परिया स्पेशली हॉकी भी जो होची हमरो तार भी ओनली जोटा अछि ओके सो टॉर्टोइज इट इज listed as critically endangered in IUCN Red List. It is found only in India. Okay, so which of this is correct? The first statement dekhantu. Only one is correct. Yes, it is listed as critically endangered in IUCN Red List. Seta thik achi. It is critically endangered achi seta. Okay, but second koila it is found only in India. That is the nata kon. Okay, Asian giant tortoise. Right. So not only in India, it is also found in other places. Indonesia, Malaysia, okay, not only in India. Right. Next, come to question number 5. With reference to Digital India Award 2022, consider the following statement. It is awarded by Niti Aayog. The Smart Cities Mission won the Platinum Icon in the Digital India Awards 2022. Okay. So now, first statement dekhantu. It is awarded by Niti Aayog. Yes, ठीक अछि कि नहीं? Niti Aayog दोची आपनकर Digital India Award. That is wrong. Okay. Niti Aayog का दोनी. The Digital India Award किए दोची NIC. Okay. National Informatics Center. जोटा Ministry of Electronics and Information Technology under the rochi. Okay, not Niti Aayog. Right. So one is wrong. The Smart Cities Mission won the Platinum Icon in the Digital India Awards. That is correct. Platinum Icon Award ta Smart City project को मिली. Okay. आउ तारो concept टा कौन तारो theme टा कौन थिला? Data sharing and use for socio-economic development. A category रे ताको Platinum Icon Award टा मिलची. Okay. Now come to question number 6. This is also quite important comment scheme. With reference to the just a minute. With reference to the Ayur Swasthya Yojana, consider the following statements. It is a centrally sponsored scheme. It has two components, Ayush and Public Health and Center of Excellence. Okay, which of this is correct? First, it is a centrally sponsored scheme. Okay, it is a centrally sponsored scheme. Is it correct? Centrally sponsored. Seta hela central sector scheme, not centrally sponsored scheme. Okay, so remember that difference ta apne janichanti economics re you have studied that. Okay, so centrally sponsored scheme no seta central sector scheme. Okay, so one is wrong, right? Our second it has two components, Ayush and Public Health. Okay, and Center of Excellence. So that is these are the two components. That is correct. Okay. So that is question number 6. Now come to question number 7. With reference to environmental social governance, ESG, एटा सब एसे घरिका पई ए कांसेप्ट उडा भी आपन को बहुत हेल्प करिवो और जनरली भी जेतले आपण जीएस रो आंसर्स लिखु चंती आजकल को बहुत रे जीएस रे क्वेश्चंस पडुची करंट अफेयर्स रिलेटेड तेनु एई जो कांसेप्ट्स उडा आपण लिखि परिबे एनवायरमेंटल सोशल गवर्नेंस ESG. Okay, following statements. It is a term that has been coined to refer to specific data designed to be used by investors for evaluating the material risk excuse me, that the organization is taking on based on externalities it is generating. The ESG report in India commenced in 2009 with Ministry of Corporate Affairs issuing the voluntary guidelines on corporate social responsibility or CSR. Okay. So which of the above is correct? So let us go to each of these statements. The first statement to the okay. It is a term that has been coined to refer to specific data designed to be used by investors for evaluating the material risk that the organization is taking on based on externalities it is generating. That is correct. Okay.
Our second ESG reporting in India commenced in 2009 with MCA issuing voluntary guidelines on corporate social responsibility. ताले कौन ना investors माने जानी परिवे, shareholders माने जानी परिवे, माने कितने कौन expose हो चुके risk को. Okay, so both of this is correct. Both are correct. तापरे now come to question 8. With reference to genome sequencing, consider the following statements. A genome is an organism's complete set of DNA, including all of its genes. Genome sequencing is auguring out the order of DNA, nucleotides or base in a genome. So the biology class में sir properly এটা কইতে genome sequencing কোন একটা examples দেখি আপনারা কইতিলে. So which of this will be correct? Okay, yes, anyone you call paribe? First genome is organism's complete set of DNA including all of its genes, that is correct. And genome sequencing is figuring out the order of DNA nucleotides or bases in a genome, that is also correct. Okay, both of this is correct. Now coming to question 9. With reference to Bureau of Civil Aviation Security BCAS, consider the following statements. It was initially to agically set up basically emphasis ta upare achi because last kete din hela bahut gude amara incidents hochi Indian airspace re dita kind ro gote to hela apno kichita airlines like SpiceJet and all tankaro bahut gude technical snacks baharuchi au bahut mane problems re mane just air crash ho bi banchichi. Okay, second thing hela ki jo passengers manako behavior bhi okay proper rohuni, right? It was initially set up as a cell in Directorate General of Civil Aviation, DGCA, in January 1978 on recommendation of Pandey Committee. The BCAS was recognized into an independent department under the Ministry of Civil Aviation on 1st April 1987. It is specific because it was in news. Okay, news specific. Otherwise, you don't need to remember who date. Okay, so here also, okay, both are correct. It was initially set up as a cell in Directorate General of Civil Aviation in January 1978 on the recommendation of Pandey Committee, and the BCAS was reorganized into an independent department under Ministry of Civil Aviation on 1st April 1987. Okay, so both are correct. Egura jeto dekhuchandi you need not study mane aa upare ete concentrate na kariki eta kon it related to air safety. Air safety re ebe kon au सब issues aschi ta upare apado okay basic concentrate karibe. So say questions should ask your basic chances such. And last question from the current affairs section. With reference to Vainu Bapu Observatory, consider the following statements. It is located on Aravali Hills. It is under the supervision of Indian Institute of Astrophysics, that is IIA. Which of the statements given above is or are correct? Okay. So again, very pinpointed question. Vainu Bapu Observatory, right? So it is located on the Aravali Hills. Okay, so that is wrong. It is not in Aravalis. Okay, but it is in Tamil Nadu. Tamil Nadu re hoche eta Javadi Hills re. Okay, so it is in Tamil Nadu, not in Aravali. Then it is under the supervision of Indian Institute of Astrophysics. So that is correct. Tara mother agency jota Indian Institute of Astrophysics. Okay, so एथरे दी तीन टा of course once you get it tomorrow ताको टिके भलरे पढिबे ए जो वायना बापू ये किए थिले. ओके, सो एथुरु भी आपण दी तीन टा जिंस जानि पारुचंती. हमर जेमति एठी प्लानेटोरियम अछि पठानी सामंतक नारे अछि. ओके, कि जो रीजन रे आपण देखिबे सेही रीजन रो जे ग्रेट एस्ट्रोनॉमर की एनीवन रिलेटेड टू एस्ट्रोनॉमी ताको नारे सेटा रहउछु. सो ओके, वायना बापू ही वाज a very prominent Indian astronomer. Okay, and what was his contribution, right? तो सेटा टिके जेतेबेले आपन को मिलिबो पीडीएफ टा ताकू टिके सेटा ता ऊपर टिके बेसिक कंसंट्रेट करियो. Okay, so that we end the MCQ section. Now let us go to the descriptive section. The first question है descriptive section. तो descriptive section में भी पीडीएफ आपन को मिलिबो सेटा टिके डिटेल्स रे देखिबे. मु ओवरऑल आइडिया टा दोछि आपन को.
आउ जहाँ भी आपण जो माने पुराना पिला अछंती ऑलरेडी आपनकर सेट हे जाईची लेखिया पई जो माने एबे प्रिपरेशन करछंती you have to tune your answers okay to the requirement amar ebe 250 or 150 words ro question asu 10 mark पे 150 और 20 mark पे 250 तो आपन को निज हैंडराइटिंग हिसाब रे सेतिकी रे ही लिखिबार अछि फॉर एग्जांपल एटा 20 मार्क 250 ओके वर्ड्स रो अछि सो discuss the salient features of government of India Act 1935 how has it influenced our present constitution एटा 20 marks रो अछि 250 वर्ड रो दियछि okay that means around 2.5 page अपन लिखि परियो max okay so discuss the salient features of government of India Act 1935 the first government of India Act 1935 ऊपर दी लाइन लिखिबे कि government of India Act 1935 mother source of our constitution our constitution रे एटा mother source ठीक अछि अराउंड करंट कॉन्स्टिट्यूशन रे 70% एठु नि आइछ ठीक अछि एटा रहला तापरे द इंपोर्टेंट प्रोविजंस ऑफ और फीचर्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आर एतिकी केते टाइम हमें नहीं परिबा एटा 4-5 मिनट भीतर जा लिखिबे फर्स्ट पार्ट ता कहना सेकंड पार्ट ता बेसी एनालिटिकल हाउ हैज इट इन्फ्लुएंस्ड आवर प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन को केमते इन्फ्लुएंस करछि तो एबेकार कॉन्स्टिट्यूशन रे आपण कोन कोन नै छथि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 रु जहा जहा प्रोविजंस नि आइ कि सब प्रोविजंस देबे ता ऊपर गोटे लाइन लिखिबे ओके ईच पॉइंट रे सब पॉइंट रे एटा लिखिबार अछि सो अराउंड 2.5 पेजेस एटा हबो गोटे रेलेवेंट डायग्राम भी आपण करि परिबे ओके कि कोन कोन सेकंड पार्ट पई दैट इज आपणकर करंट कॉन्स्टिट्यूशन ओके रे रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 माने इन अदर वर्ड्स जहां प्रोविजन सेपड़ को जाइछ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 रो जो प्रोविजंस ला जाइछ चले सो दैट यू हैव टू कीप इन माइंड सो यू राइट इट एंड आपण एटा इजीली मिल जबो आपन को लक्ष्मीकांत रे तो देखि कि बट 12 मिनट भीतर लिखिबे कीप दैट इन माइंड नेक्स्ट डिस्कस द इंपोर्टेंट सोर्सेस ऑफ एंशिएंट ओडिशा हिस्ट्री सो जो माने क्लासरूम स्टूडेंट्स एंड ऑनलाइन स्टूडेंट्स यू विल गेट द मटेरियल टुमारो ओके तो एंशिएंट ओडिशा हिस्ट्री रो बहुत गुडे सोर्सेस अछि जेंति कि आपण आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस टू स्टार्ट करि परिबे एक्सकैवेशंस हे गला मॉन्यूमेंट्स हे गला ठीक अछि इंस्क्रिप्शंस हे गला एपिग्राफी हे गला एपिग्राफिकल एविडेंस न्यूमिस्मेटिक्स कॉइन्स करिका तनो हम कॉइन्स लिखुची तो कॉइन्स माने आपणकर ठीक अछि एई जगह रु जो मिलिची ओके तो से कोठु आपण कॉइन्स मिलची को एक्सकैवेशन को पिलर ओके सेगुडा टिके आपण लेखिया पे पड़िबो ओके तापर लिटरेरी सोर्सेस भी अछि रिलीजियस सोर्सेस भी अछि सेकुलर सोर्सेस भी अछि रिलीजियस सोर्सेस रे जेंति आपण मादळा पांजी लिखि परिबे लॉर्ड जगन्नाथ कर ओके एमती आउरी बहुत बडे रिलीजियस सोर्सेस अछि ठीक सेमती आपण को सेक्युलर सोर्सेस भितरे ईच ऑफ द मेजर डायनास्टीज जेंति हमें जेतले हमें देखुछु मगधर हिस्ट्रीटा तो सेठी हमें वी आर स्टडीइंग अबाउट सेकुलर लिटरेचर ओके इन फॉर्म ऑफ योर अर्थशास्त्र कि मतलब गुप्ता डायनेस्टी रो देखुछु ताकर प्राइम मिनिस्टर कुमंडक जोटा लिखिथिले नीति सार तो ता ऊपर भी हमें लिखुछु तो सेमती ओडिया डायनेस्टीज रो भी जोटा एबे नुवा सिलेबस रे आपण जो डायनेस्टीज जोटा देछि लेट्स से भौमस हेले ओके किंबा गंगास हेले इंपेरियल गंगास और ईस्टर्न गंगास राइट तो सेमानकर भी ओके गजपतिस हेले सो ताकर जो कोर्ट मिनिस्टर्स माने थिले दे हैव आल्सो रिटन लॉट ऑफ सेकुलर लिटरेचर ओके माने बेस्ड ऑन स्टेट क्राफ्ट तो सेउथुरु गुडे जिंस आपण पाउचंती कि केमती कोन सेते बडे सिस्टम थिला राइट सो सेगुडा भी आपण इंक्लूड करिए बट एवरीथिंग आई हैव टू डू विद इन 12 मिनिट्स 12 मिनिट रे मते सारिबार अछि ओके और थर्ड हला राइट ए शॉर्ट नोट ऑन स्पेलिंग मिस्टेक हे जेची शॉर्ट नोट ऑन फ्लोटा वोल्टाइक्स ओके फ्लोटा वोल्टाइक्स अगेन जो पीडीएफ आपण देछि ग्रुप रे सेथरे फ्लोटा वोल्टाइक्स पजंदु फ्लोटा वोल्टाइक्स रे आपण कोन लिखिबार अछि व्हाट इज द कांसेप्ट इंडिया रे को जगह रे हेची फॉर एग्जांपल गुजरात रे बहुत बड़ जगह रे से माने बहुत गुडे सोलर पैनल्स लगे की ओके बोथ इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट हे गला पूरा क्लीन इलेक्ट्रिसिटी प्लस एवापोरेशन को भी से माने स्टॉप कले तापरे आउरी बहुत गुडे स्टेट्स भी करिसेंती तार लाभ कोन तार पोटेंशियल कोन ओके से पॉइंट रे देछि पोटेंशियल टा कि केते जनरेट करि होबो इलेक्ट्रिसिटी राइट तो आरो बहुत बड़ पोटेंशियल अछि ओके आ आरो टेक्नोलॉजी टा कोन व्हाट आर द चैलेंजेस ओके एही सब डायमेंशंस आपन को दबार अछि आंसर बुझि परले ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड सो आपन निजे ट्राई करंतु एटा ओके लिखिवा पई और जदि पूरा नुआ अछंती टिके वेट करिया भी चाहछी वेट फॉर टुमारो वंस यू गेट द ओके मॉडल आंसर आरो तरे अपन ताको देखि कि यू कैन स्टार्ट राइट
Any doubts? Then you can ask me. Kali jodi ame dekhiba. Okay, what would be the you? I think you have the weekly schedule with you. Okay, Kali. January 10th, salient features of constitution ରହିବ. Okay, historical geography ancient Odisha ର ଏଥିରେ 5ଟା ଖଣ୍ଡେ MCQ ଆମେ ରଖିବା କାହିଁକି ନା ଏଥିରେ କଣ ରହିବ? Excuse me. ଏଥିରେ କଣ ରହିବ? Basically different names of Odisha. Odisha ର different names ଆପଣ ଏବେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଉତ୍କଳ କଳିଙ୍ଗ, many other names were there. Okay, କୋଙ୍ଗଡ, ଅଣ୍ଟାର, okay, ତ୍ରିକଳିଙ୍ଗ, lot of names were there. ତ ସେଗୁଡା ଟିକେ ଦେଖିବା and किछड़ा questions on sources of ancient Odisha सेटा भी हमें देखिए, right? आउ daily current affairs आज जोटा current affairs रो PDF टा दिया हबो based on that आउ खाली जोटा दिया है ओके से दिटा टिके देखि देथिबे. That is what we will be doing tomorrow. अपन टिके रेडी हे कि हेले अपन आंसर टा करि भी परिबे आ अपन को you can involve yourself, okay, in the discussion, right? So we'll stop here then. Thank you all.